Hallo dames en heren, leuk dat jullie weer kijken bij een gloednieuwe aflevering. Ik ben al van lang weg geweest, maar hier ben ik weer met een gloednieuwe aflevering en een gloednieuwe serie Rory mcilroy PGA Tour Carrière Mode. Zoals je kan zien, dit is achteraf ingesproken, maar er komen afleveringen aan waar ik het gewoon direct inspreek, dus dat is makkelijker en beter. En ook beter voor de video's. Ik ben hier een poppetje aan het maken, Laurie Boys Willaard. Dus ja. Ik hoop dat jullie dit een leuke serie vinden. Vergeet dan niet een blauw duimpje achter te laten en de reacties te laten weten wat jullie ervan vonden en of jullie meer ervan willen zien. Ik ga ook... binnenkort komt er een video online dat ik mijn uploadschema ga zeggen en zo. Ik ga alvast een hint geven, elke week komen er 2 of 3 video's online, ga ik proberen. Ik heb al zoveel dingen gezegd, maar het is nooit echt ervan gekomen, maar ik ga proberen om het te doen. Ik ga nou geen tips meer geven, maar ik ga nog 1 hint geven eigenlijk. En dat is, het wordt veel gedaan, het spel. En voor de rest zeg ik niks. Hier ben ik een poppetje aan het maken. Even een goed hoofd aan het kiezen. Er zaten wel heel rare poppetjes bij en rare hoofden. Even alles veranderen. Even de ogen ook. Ik ga kijken of ik het in het Nederlands kan zetten. Rory mcilroy PGA Tour. Het zal vast wel ergens kunnen, hoop ik. Dus een goede huidkleur, haar. Allemaal niet echt mooi. Ik ga wel gewoon voor straight. Nog even een goede haarkleur kiezen. Ik kan ook een rare kleur kiezen. Maar ik ga gewoon voor zwart als het goed. Body. Gespierd. Gespierd, ja. En dan hoogte. Ik ben 15 jaar en ik ben 1,87, dus giant. Dus continue, oké, dat is allemaal goed. We gaan nu dus een potje spelen. Even kijken naar ons materiaal. Drivers, wood, wedges, putten, ball, grips. De EA Sport Pro serie, dat is echt nog wat bij, eigenlijk nog best wel een goede driver. En deze driver, dat is zo'n goede driver, daar zullen jullie later in de serie nog wel achter komen. En die hammer side, dat weet ik niet. Ik heb op mijn eigen pro, ben ik al in level 80, dus ja. En ik heb het een maand, het spel. Dus ja, als jullie ook nog een keer een setup video willen zien, laat dan een blauw duimpje achter te laten en ook in de reacties te laten weten. Dat zou heel leuk zijn. De TPC Sawgrass. Hole 17 vind ik de leukste hole die er is. Dus we gaan nou beginnen met de eerste hole. Putting. Putten was op het begin moeilijk, maar nou is het best wel makkelijk. Dus Rory mcilroy. Ik speel zelf ook golf. En Rory mcilroy is ook wel mijn voorbeeld. En Ricky Fowler. En Jordan Speed. Eerste van de wereld. Dat zijn mijn voorbeelden. Dit is ook een mooi filmpje. Het ziet er zo mooi uit. Je ziet nog wel wat verschil, maar je ziet het verschil echt niet meer. Van bijvoorbeeld op de Xbox 360 en dit. Even inslaan, allemaal Nike-ballen, ja. Rory mcilroy, dat is ook eigenlijk. Rory mcilroy wordt ook alleen maar gesponsord door Nike. Dus ik wou dat ik ook zo goed was, maar dat is jammer genoeg niet zo. Some dreams will be realized. Others will have to wait another day. Who will be next to join the likes of Jason Duffy, Brand Snedeker, and
allemaal legends. As the next great web.com tour graduate. Web.com PGA Tour Championship. Er kunnen soms stiltes tussen vallen. Ik spreek het gewoon direct in 30 minuten lang, want anders dan de hele tijd. Voor de rest is er... Ja, het maakt eigenlijk bijna helemaal niks uit. EA Sports Wat and the is, web.com tour proudly present opening round coverage of the doe gewoon web.com Tour hele Championship. dingen in één keer. Ik doe This niet is the gelijk fourth and 18 final holes, stop maar of ik the speel gewoon web.com Tour Finals. verschillende Pressure-packed holes. environment. Dat is 50 veel PGA Tour cards sneller are ook. up for grabs. Frank, this is a great day for golf, and the conditions here at Ponte Vedra Beach, Florida, look to be really nog niet zo heel Rich, best. scoring conditions are absolutely optimal Niet zo'n today. hele Expect to goeie. see a lot of low numbers. Zo'n hele goede drive. Een beetje naar links van waar hij Well, this looks good. Certainly toch is. nog wel een drive van Frank, no doubt these 93 players have yards. dreams of winning the big Dat is wel goed championships, voor the de eerste majors keer op someday, zo'n but groot at least to toernooi. this point, you would have to say Stond this al op is min 1, dan weet probably ik the niet hoe dat biggest komt. day of their golfing lives. Hier pakt Golf mijn or driver, professional golf can weer be a een little bit power like drive. snakes and ladders. Boom. They've got themselves on the ladder. En If they redelijk can een climb this betere. one, the next ladder, the PGA Tour. But don't slip. Hier is het in de rug. Into the Iets te thick veel stuff, that's zijspin a erop difficult gezet. lie. Ik ga alvast zeggen, ik speel veel naar spin. Nou, dat Just jullie trying to dat make weten. clean contact from the rough. Dus hier 58 graden wedge. Dat was I mean, voor that's how een the game is eagle played, net niet erin. right there. He's Maar ja, just dan is making het it gewoon look een so easy easy. That birdie. birdie coming up, Op de formality. eerste hole. Makeable putt right here, currently sitting at 1 Dan under for zijn the we round. bijna een Comfortably eagle al. inside the cut line, Min the 2, young prodigy zesde makes plaats. another birdie. Dat is goed. Up to the 12th, Frank, Yes. and a good birdie chance here. Yeah, good old length, That's weer short een par goede drive 4. ook, hè? This green really divides itself Ja, into about 3 goede sections. drive. There's a little Perfect piece to the drive right, zelfs. Gewoon piece short kaas en left, and the kaas one at recht. back left. So as long as you Eigenlijk know op where the spin flag, opzetten. as long as you Ja, know where the lekker flag is, drive. just push that ball into the section Drive where it van is. meer dan You get 300 up there, you're only yards. going to have 10 or 15 feet left for birdie. Dus He has given this one the full Dat is ook wel treatment. goed. Perfect release through the ball. This shot is on the fairway, over 300 yards. kijken voor een chip. This is a good-looking Ja. shot. Oh, Bijna. can't hide the flag Had stick weer from voor that easy man. birdie, ja. En dat is simpel. Locked in on the read and the speed. Dus ja. Starting to put it together right now, Min 3. Frank. Al derde Join plaats. that trio Nou, at en die the top. anderen die zijn al klaar. Dus het wordt alleen nog maar gunstiger voor ons. 13th hole is where the action is right now. Let's take you there. Dus As we catch up with our featured golfer, Frank, really Yeah. putting together a solid round. An important stretch of holes coming up here late in this round too. And ben een beetje to post a verkouden, dus het score kan makes soms such zijn a dat big ik gewoon difference. That hoest. score will stand in Nou, good dan stead weet je at the dat. end of the day. Hopla, hier Terrific weer golf een shot. easy birdie Now, hoop ik. that for an Normaal easy gezien birdie. wel. Second shot. Ja, kom aan, birdie. Yes. Zag de bal goed Nice birdie vertrekken. there. En No min doubt 4. he's feeling pretty good Eerste about his plaats. position on this leaderboard. Series of good holes in a row has Ja, gotten dat to is this goed. point. Dat is heel And through goed the years, zelfs. Frank, it has gotten the best of the best, hasn't it? Hier, We've seen Tiger Woods hit it co-leader. left. We've En seen nog VJ 2 Singh hit holes it te left. gaan. We've seen so many players in the water Dat is down the zo left. goed. Weer een Conversely, perfecte many a drive. championship's been lost by En weer hitting een the ball up power in the mountains drive. on the right. Ook You take bijna 4 here altijd een and power run with drive. 15. I would sprint. Als het moet dus. Ja, dan weten jullie dat allemaal. We talk so much about players' futures. We look at this shot coming up. This man being talked about for many a year. Prodigy, perhaps. But Hopla, he's weer not een today. goede I'm starting strook. to be a believer. This surely must be a talent for the future. Dit was That's how you nog play the wel game. een Right goede there. bal, maar Stick ook it in niet close supergoed. and then knock in the birdie. Dus, maar Once talked about a golfing het kan wel prodigy. een birdie We're starting worden. to see the real talent come out now. 30 putt here. Gain a stroke and move one step Nou, wordt closer een to the birdie, wordt PGA een Tour. birdie, nee. That was a good looking putt, just not Net falling niet, right iets te now. hard. Sadly, he's going to be disappointed. Hij pakte geen lijn. Dan is het maar een paar, dat is ook niet erg. Ik heb toch nog een hole te gaan. Jouw paar. Kom aan. En nog één hole te Par gaan. right there. Hole 15, paar 4.
Meer dan 400 jaar. Back to the TPC Sawgrass, the 15th hole. It's a par 4 as we make our way to this finishing stretch. And Frank, what's in store for the players here? Another one of those par 4s around 450 yards. Ideally hit it tee shot down the right side, keeping away from that bunker, but that's a flat bunker down the right with no lift, so it's still not too bad. Biggest problem here is that green. So many undulations on this green. Getting set now for the approach at the 15th. Yeah, good-looking second shot here, but you've got to be precise. Hardly a flat spot on this green. Appears to be what they call a commercial play. Very solid. And what a ball. What a display of shot making this has been, Frank. Oh, that incredible approach shot there. The easiest of birdies coming up. Min 5. Eerst. This is a good move. Another birdie. Now to 5 under for the tournament. So through one round, Frank, our leader really put on a good show today. They certainly did, Rich. It was truly a great performance, especially from tee to green. It's not easy to come out of the gates like that. Level 3. Zit al direct level 3, dus dat is ook goed. Dus ja. Simulating based on attributes. Min 5 en min 4, min 3, min 2. Het is nog niet zo heel spannend. Dus. Nog 1 aflevering moet ik het inspreken en daarna spreek ik het gewoon direct in, dus dat is ook beter. Dus ja. Vanaf aflevering 3 wordt het steeds beter. Dus ja. Dan weten jullie dat. Dat jullie nog niet echt iets moeten verwachten van deze 2 afleveringen. EA Sports and the Web.com Tour proudly present second round coverage of the Web.com Tour Championship. 4 miles zijwind. Goeie strook, goede power. Late swing. Dat is wel iets. Maar ja, alleen een power. Okay, the second shot now at this par 5. Driver weer pakken en dan proberen om een power drive te doen. Hupla. En heel veel spin opgegeven. Into the tall cabbage, that ball is swallowed up. Out of the rough. Expect the ball to jump forward a little bit. Nou gaan we weer kijken of dat gaat. Well, Frank, obviously way too much club there. You've got to think something like that, or at least misread the wind. This is never going to sit down. Getting set now over the putt. Ja, kom aan, birdie. Dat is goed. Goes to 6 under par for the tournament. What a display of golf. Up now, hole number 12. It's a short one, 358-yard, par 4. This can catch you off guard. If you just try and hit the ball on the fairway, if you're on the middle of the fairway or the left side, you will have a blind second shot. So ideally, hit it down that right side of the fairway if you want to see the flag. They'll be happy with that. In the fairway, now a good chance to attack this hole. Frank, this is a position where a player is absolutely licking his chops here. Good chance to make a birdie. Yeah, this is when this game just looks like fun. Bunkers don't seem to be in play. The only thing you're really looking at right now is just the flag. Wow, Frank, he is dialed in. Yeah, that was just some shot on there. Easy birdie. Back-to-back birdies, we'll see. Ik heb toch ook al zoveel gedaan. Maar ik maak gewoon weer een birdie dan. Ja, beautifully done. Nice birdie. Hole number 13 here at Sawgrass. Tricky 181-yard par 3. You don't have to hit directly at this flag. When that flag's at the back there, you can use the contours. When it's on the left, once again, you can use the ridge in the middle of the green. Matter of fact, one of the hardest hole locations is when it's in the front right, because that's when you have to be perfect. Well, that's how you play the game, right there. So a tester from 4 feet. What birdie? Come on, birdie. And he has it. A good putt redeems all. Frank, the 14th hole. A lot has happened here over the years. I think it's the litmus test on the back nine. That's where things really start to heat up. It looks like a straightforward tee shot.
but often the eyes wander to that water down the left side. And of course, if you think about that, you invariably fire the ball towards the right, where those hillocks and thick rough is, and virtually no chance of reaching the par 4 and 2. Frank, there's a lot to factor in on this approach at the 14th. You can favor right side of this green and sort of allow the contours of the green just to move that ball to the left. Should be safely on deck. This hole really sets up well for the player. Birdie yesterday and a chance for another one today. En zo makkelijk. Dus voor een birdie. Birdie, kom aan, nee. He's made it. Zo goed. Ja. Echt goed aan het spelen. Frank, historically in this great championship, 14 has proven to be a pivotal hole. Everybody focuses on the finish here, but you're absolutely right, Rich. This can be an absolute scorecard wrecker, because if you spin your drive left, the drop back, perhaps on the ladies' tees, you can make 6 in a heartbeat. You try and air to the right, you can make 6 from the mounds. So good drive down 14 gives you a chance for that fast finish. Min 9, min 5, min 3. Dus. Als ik gewoon zo blijf spelen hoe ik nou speel, dan is er niks aan de hand. Maar als ik het helemaal verprut, want ik heb ook al soms zo slecht gespeeld, dat ik echt met min 5 voor sta. Dus dat ik min 10 had bijvoorbeeld en die andere min 5 en dan verkloot ik het zo erg. Maar moet ik 5 holes spelen. EA Sports and the Web.com Tour proudly present third round coverage of the Web.com Tour Championship. Hopla, derde dag. Flauwe drive. Ah, nice. Looks good. Het is weer een hele goede drive. Pretty good drive here. Another straight one? Ja. Frank, as we watch the Web.com Tour finals, anyone in particular you think could be a breakout star? Someone like a Keegan Bradley who jumped right out onto the PGA Tour and won the PGA Championship in his first ever start in a major. Well, this player that I'm looking at right now, yes, and I mean you out there. Look at that. A prodigy since the age of 2. A lot of people in the golf world have just been waiting for you to finally get to this point. And, well, time for me to watch. Time for you to play. Really starting to shine, moves to 10 under for the tournament. Fifth hole, good par 4, isn't it, Frank? If ever a hole was built for Lee Trevino, who used to love to cut it, this would be the hole. It just looks and screams for a shot that's hit left to right. And that's the only way really to avoid bunkers left and long, and that one that's all the way down the right side. A great way to start a hole, nicely placed in the fairway. Frank, really good chance from this position to make a birdie. Yeah, really the only thing he's looking at right now is the flag. This is a green light special. This one looks right on point. Good chance now for a birdie. That was an outstanding play. Well, it's almost a guarantee there after that shot. Great shot. Get the birdie. Frank, this isn't a hole that sort of jumps out at you the way, say, 17 does. Yeah, a lot of times people will just sort of gloss over it, but anytime you get a par 4 under 400 yards, it's a great opportunity. But once again, a positional hole. Take advantage of it. Always so nice, Frank, when that gleaming white golf ball is sitting up on those emerald fairways, the way this one is. The game almost appears easy when one is playing their second shot from the middle of the fairway. And you quickly forget how difficult it can be. You look left or right, the game becomes much harder. That will be a great look at birdie. Made par yesterday, this one for birdie. Has it. Frank, 7th hole here at TPC Sawgrass. How do you break this one down? Not overly long, 440 yards, but once again, it's a tee shot. If you're driving the ball well, that's fine. You just sort of blister it down there, but you're starting to lose one a little bit to the right. There's 3 pot bunkers there, and of course, if you're fearful of it going left, there's the canal all the way down the left side that'll get your attention. Second shot, good look at the green.
kijken of ik hem weer in of erbij kan. Seems to like it. Headed for the fat part of the green. That is impressive. Hit every single green in regulation today. Well done. And getting ready for the putt. Come on. Here we are at the 8th at Pete Dye's famed stadium course at the TPC Sawgrass. Rich Lerner alongside Frank Nobilo. Frank, this is a hole that I really like. And players do too, Rich, especially off that back tee where it must be about 80 yards of shoot that you go through before the hole actually starts to open up. And this green, 11 bunkers in total around the whole putting surface. En die is nog te ver. That's one of the more depressing sights in golf. You've hit a good one, and then it just sucks back too much spin off the green. That is a tremendous shot right there. Touch, nerve, had it all. He has the bottom of the barrel. And that wraps up the third round. Just one more to go before we crown our champion. Yeah, I'm not saying I'm looking at my crystal ball, Rich, but that champion that we see tomorrow might be the one just sitting at the leaderboard on top of it right now. Want ik ga maar mijn rooster proberen te houden. Dus wie weet. De tijden weet ik nog niet, dat moet ik nog even uitvogelen en zo. Wat het makkelijkste is. Min 15 en die Landry min 6. Dat is goed. Dus die tijden, ja, dat zie ik dan nog wel. Normaal gezien denk ik rond 6 uur. Of tenzij ik dan dat ik moet werken. Hè. Dan is het niet. Oh, dan is het rond 5 uur, half 6 dat hij komt. Dus ja. Dan weten jullie dat alvast. EA Sports and the Web.com Tour proudly present final round coverage of the Web.com Tour Championship. Laatste dag, dacht ik. Dus de laatste dag. En min 15 en min 7, dus als ik voor goed blijf spelen, of voor normaal blijf spelen. There's always advantage of hitting it further than most, Rich, and straighter than most. When you put the two together, it's just straight up a head start. Terrific golf shot, and now that for an easy birdie. And he has it for birdie. Power drive weer, ja. Boom. Weer een goede bal. Good contact, good result. Frank, as we watch this Web.com Tour finale, what names jump out at you? Carlos Ortiz, Justin Thomas, I mean, they're just two that really, that I've actually watched on the range and been very impressed, not just with the way in which they've hit balls, but the way in which they've taken it to the golf course. Really, when you look down the whole range, though, too, all these guys can play. They're all capable of making it to the PGA Tour, but I just think Justin, with his amateur background, and Carlos Ortiz looks like he has a competitive edge. Justin Thomas is only about 145 pounds, but he launches at 320, 30 yards with tremendous ball and swing speed. On the other side of the coin is Tony Finau. You and I have been in Tony's company. He's built like an NFL tight end. Yeah, he and his brother actually were more known for long driving, but yeah, Tony's throttled back a little bit on the power, and he's developed what you would call a very complete golf game now. It's not just about the power hitting. When Tony throttles back, he can feather it out there with a 3-wood about 307. Good putt. En dit is mijn favoriete hole. Dit is waar TPC Sawgrass onbekend staat om hole 17. This is a good looking shot. Kijk, can't hide the flagstick from that man. Fowler heeft hier ook
op de 17e hole gewonnen. Really not much to this. The only issue would be a lack of concentration or focus. No problems there. Yeah, keeps the round going, keeps the momentum on his side. In de hole, dus ik heb eigenlijk elke hole gebeurd niet. Maar ja, ik heb geen elke keer 18 holes gespeeld. Maar dit is ook de 18e hole. Een lange par 4 eigenlijk. Dus als je een slechte drive hebt, je kan helemaal beneden. Of hier al een keer de center. Wow, that is a monster drive down there, about 315 yards. En ik had net Frank, you found dry land, that's the good news, but now you have this second shot, which is very daunting. Yeah, once again, you're looking at water on the left side, so the tendency is to miss it on the right. But that's a very, very difficult up and down. This is another second shot you've just got to brave. Well, that is an exceptional shot on the green and in position for a birdie. Yeah, it's formality now. To win the Web.com Tour Championship. Sinks the putt for birdie. Just a great putt and a great win. Jullie boys willen. Ik heb gewonnen. Zo ziek. Hupla. Level 9. Min 19, jammer van een paar. Het andere was min 20 geweest, dat zou ook mooi zijn geweest, maar ja. Het is niet zo dus. Larry Boys Willard, among web.com tour. Great. Dat lagen ze uit dat ik heb gewonnen. Dus. Als je het wil lezen, zet dan gewoon gerust op pauze. Larry Boys Willard joins EA Sports, dus dat zeggen ze dat mijn clubs van EA zijn. Dat en dat EA Sports mij sponsort. Bla bla bla. Dat maakt niet zo heel veel uit. Ze zeggen gewoon blad dit. Ja, Larry Boys Willard, bla bla bla. We are happy that he joins us. Allemaal dat soort dingen. Willard to play EA Sports. Ook, dat weet ik niet precies waar het over gaat. Ik denk dat het ook nog over mijn clubs gaat en zo. Dus ja. Ja. Dan gaan we even kijken naar nieuwe clubs, nieuwe driver. Kijken of het verschil even is. Of het beter is of niet. Nee, ik vond die andere beter. Dus dan pak ik die. En dat ook geen verschil. En dat is ook geen verschil. IJzers. Is dat ook een verschil of niet? Nee, ook niet. Een wedge. Ook geen, ja. Even kijken, ik ging even voor een 64 graden wedge. En voor nog voor een 56 graden wedge. Dus. Ja. Dat vind ik iets makkelijker spelen. Ik heb een 58 graden en een 52 graden wedge. Maar ik heb met die 64 en zo gespeeld. En toen vond ik die 64 zo makkelijk. Nieuwe ballen. Ja. Golfballen. Spin serie. Nieuwe shafts. Even kijken door de shafts en zo. Maar ik vond er niet echt veel aan. Ik vond er niet echt zoveel aan, dus gewoon even snel weer door. Doe ik weer even. Dynamic Gold Tour Steel Iron 7 points. Yo.
volgende aflevering is de Caribbean Build Challenge. Nou mensen, ik hoop dat jullie het een leuke aflevering vonden. Vergeet dan niet een blauw duimpje achter te laten en in de reacties laten weten wat jullie ervan vonden. En of jullie meer willen van dit of een andere game, laat weten in de reacties. En ik zie jullie de volgende keer.